Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Madhava Girivaradari Jaya Gopi Jana Madhava Girivaradari Yasodanandana Bhajanandara Yasodanandana Bhajanandara Yamunatira Vanacha Yamunatira Vanacha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Bhakti for Prabhupada ki jai, Namachar Haridas Thakur ki jai, Prem Sangha Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Krishna Gaur Bhakti Vrinda ki jai, Sri Sri Radha Krishna Gova Gopika Shama Kunda Radha Kunda Giri Gurudan ki jai, Sri Vrindavan Dham ki jai, Navadatam ki jai, Gange Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samavetta Bhakti Vrinda ki jai, Gopi, all glories to the Sample Devotees, all glories to the Sample Devotees, all glories to the Sample Devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Sri Prabhupada. Namo Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane, Namaste, Saraswata Deve, Gauravani Prachadane, Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Sadane, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shivasni Gaur Bhakti Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, first chapter was all about pure bhakti. And this is based upon this key verse of the Nectar of Devotion, Ani Abhilashita Shunya. Nectar of Devotion の主なキーワードとなる言葉が中心となっています。And then the second chapter was talking about mixed bhakti, that is, no other desires and not covered by karma and jnana. So that was the bhakti abhas.
第2章については、混合したバクティについてで、その時には欲望とか他のいろいろなものが混じっています。And then the third chapter was the 6 special qualities of bhakti that are different from karma, gyan, yoga. そして第3章は6種類の異なるバクティであって、それはカルマとかギャーナ、それとは異なっています。And the fourth chapter deals with the qualification for bhakti. そして第4章はバクティの資格について語っています。So all these topics are covered in the first chapter of the Nectar of Devotion. そしてこれらすべてはネクター・オブ・ディボーションの第1章に全部カバーされています。However, this last topic, the qualification, is more, let's say, more explained in more detail in the second chapter of Nectar Devotion, dealing with Vaidhi Bhakti. そして、この資格についてはもっと詳しいことが2章の方にはもっとたくさん詳しいことが書かれています。So this morning in class, we were talking about qualification, and according to qualification, there's different rules for different people. 今朝のクラスにおいては、いろいろな資格について話しました。その時にはいろいろな人がいるから、その資格の異なるという話をいたしました。So some people are qualified for karma yoga, and they're not qualified for jnana or bhakti. ある人はカルマヨガにその資格があり、そしてまたある人はギャーナヨガについてその資格があると考えられています。And when the scripture says you must do this, you must do that in karma yoga, that's for the people who are qualified for karma yoga. で、これをしなきゃいけない、あれをしなきゃいけないというようなことは、その人がカルマヨガに資格があるからです。But we cannot demand that, okay, it says this for karma yoga, therefore if you're doing bhakti, you also have to do the karma yoga. It doesn't mean that. Because one is differently qualified in bhakti, so one has different actions to do. そしてもしそのカルマヨガをやっていて、そしてバクティをやるということになると、これをしなければいけない、あれをしなければいけないということはあるかもしれませんけれども、その時には資格が異なってきています。So actually in the Bhagavatam itself, it talks about qualification, how important it is in doing any activity. そしてバガバタムで言われていることは、この資格というものが、そのバクティを行うこと、何かを行うことについて非常に重要であると語っています。So here we're talking not only about bhakti, but pure bhakti, qualification for pure bhakti. で、ここでは純粋なバクティについての資格に、純粋なバクティに関する資格を語っています。So when we start mixing the bhakti with other things, then we're not really qualified for pure bhakti. で、もしそのバクティが何か他のものが混ざっていたとすれば、それは純粋なバクティの資格を持っていることにはなりません。And in Bhakti Abhas, there was a discussion of how karma and jnana can contaminate the bhakti, and then we get Bhakti Abhas. そしてバクティアバースということはカルマやギャーナやそのようなことに汚染されているので、それは純粋なバクティではありません。But I also mentioned Krishna is very liberal. So he says, you're all devotees, even if it's mixed devotion, even if you've got material desires or desire liberation. Yes, do bhakti, I accept it. しかし、クリシュナは非常に寛大ですので、そのようなカルマヨガやギャーナヨガが混じっていても、それはいいよし、受け取ってあげるよというふうにクリシュナは言ってくださるんです。But I also said that, yes, Krishna accepts all this, but the results are different. クリシュナはそのようなものすべてを受け取ってくださいますけれども、その結果は異なります。If you want to get prema, then you have to do pure bhakti. もしプレマが欲しいと思えば、純粋なバクティを行わなければいけません。So in the Bhagavad Gita, we have this verse talking about how the Arta, the Jigasu, and the Gyani, Krishna says, they're all my devotees. そしてバガバットギーターにおいては、クリシュナがアルタやギャーナーや、what did you say? アルタギャーナー、inquisitive, Jigasu. いろいろな好奇心がある。そういう資格を持っている人が来ます。と、バガバットギーターで言われています。So they're devotees because they all worship the Lord.
ですから、献身者はいつも主を礼拝しています。But one person is saying, "Oh Lord, get rid of my suffering." そしてある人は、私はちょっと苦しみを受けたと言っています。Another is saying, "Give me something." そして他の人は何かをくださいと言います。Another says, "I want some knowledge of something." He's inquisitive. で、何か知識をくださいと、そのように言う人は好奇心がある人です。And the other person wants peace. 他の人は、その他の種類の人は、その平和をくださいと言いますけれども、そのような人はギャーニです。So these are actually contaminations. このようなことは実際には汚染されているということです。These are other desires. 他の欲望を持っているんです。And pure bhakti says no other desires. しかし、純粋なバクティにはそのような他の望みはありません。Oh, how come this is not? It's stuck here. It's not. Okay, I need to. Somehow this doesn't. No, now it's working. Oh. Therefore, if we have these type of things, we can't. It's not. We are not qualified for pure bhakti. いろいろなタイプがありますけれども、私たちは純粋なバクティにはまだ資格を持っていません。Here we have a suffering person, and we have someone praying for something, we have an inquisitive person, and we have a Gyani. ここには苦しんでいる人とか、祈っている人とか、いろいろな人があります。います。But Krishna says, yes, they're all my devotees. クリシュナはおっしゃいます。この人たちはみんな私の献身者だ。But then later on, if we keep reading in the Bhagavad Gita, it said, but the person I prefer the most is the one that worships me only and doesn't do anything else. しかし、バガバットギーターを読み進んでいけば、最後の方でクリシュナはおっしゃっています。私だけを礼拝する人が私にとっては一番可愛いのだと。So, we may do our bhakti and we don't pray for material things or liberation or anything, but still, we should not have too much attachment to these things. We not pray for anything, but still we should not be too attached to the material world, nor should we be too detached, because that leads us into jnana and liberation. So we have to tread a middle line. We have to be in the middle, more or less. 私たちはいろいろなものを求めてもいいんですけれども、あまりにも物質的なこととかギャナとかそういうものを求めてはまた物質的なことに戻ってきますから、私たちはあまりそのようなものを求めないようにしてください。So this is a very nice verse from Bhagavatam that explains very nicely the qualification for pure bhakti. で、ここにあるのはバガバタムからで、純粋なバクティについてのとても良い説明です。So, kata dao jata sraddha. The person has developed faith in topics about Krishna. 人々はその自分の信念というものをクリシュナの話をすることによって育てていきます。So he's developed faith in scriptures. そして、経典を読むことによって自分の信念を育てていきます。The word yadrichaya is there, which means by some fate. で、ドゥッチャヤという言葉は、その信念を by fate, destiny or chance or kikai, like that. Ume, or destiny. Somehow or other it happens. Somehow or other. But our acharyas explain that word does not mean just anything. It means actually mercy of devotees. And then it says, nirvino, not too detached, na atisakto, not too attached. ニルヴンのアティサクト、それはあまり執着しないことです。So this is the person who's qualified for Vaidhi sadhana bhakti. で、このようにあまり執着しない人っていうのがバイディサダナバクティの資格を持つ人なんです。So if you get too attached, then that will serve us in terms of karma yoga attachments or praying for material things. But if you're too detached, then we want peace. And we'll strive for liberation. で、あまりにも
その執着をするというものはカルマの方に行きますし、またそしてあまりにも執着しないということは平和の方に行って、それはギャーナの方に行ってしまいます。So we should have faith in the scriptures, some detachment, but not too much detachment. We shouldn't have impersonalism in it. And then we're qualified for Vaidhi sadhana bhakti. そして私たちがあまりにもその執着をしない、そしてまた執着しすぎるということをしないようにすれば、そこのところ、経典への信念を持つことで、バイディバクティの資格となります。Okay, so the qualification for bhakti was what the shraddha, faith in the scriptures. そしてバクティの資格というのはシュラッダハ、経典への信念です。So for us, that scripture means bhakti scriptures. そして私たちにとっては、経典がそうですから、そのバクティの経典ということになります。So when we read Bhagavatam or Bhagavad Gita, we will accept we won't quarrel with the conclusions. 私たちはバガワタムやバガワタギータを読んで、その結果について私たちはそのフォローしていきます。So, Bhaktivinoda Thakur points out that in developing faith, surrender also manifests. そうすることによって、バクティ・ヴィノタ・タークルはその信念とか、もう一つなんだった服従が現れてきます。So, of course, surrender also becomes a anga of bhakti. で、その服従っていうのもまたアンガーバクティ。We call it sharanam or sharanagati. So you look in Nectar Devotion on the 64 angas, there's sharanagati is one of the angas. ネクター・ディボーションを読むと、シャラナガティの64のその特徴というものが書いてあります。バクティの方法の中で64の方法の中で、その中でサレンダーっていうのはシャラナガティというので、そういうのがあります。But Bhaktivinoda Thakur and of course Jiva Goswami, they clearly distinguish faith from bhakti. Faith is the qualification, and then consequent to that, we do the actions of bhakti. So there's a distinction between bhakti and faith. そしてバクタビノダタークルはその信念を持つことからバクティが出てきて、バクティによってまた信念が発生。バクティによってまた信念が含まれる。So, Jiva Goswami also says that the first anga of bhakti after the faith is surrender. で、ジバゴスワミは最初はバクティの最初はアンガバクティの最初は信念、そしてサレンダー、復讐すること。Because we cannot really practice the angas of bhakti unless we have this belief that by doing bhakti and only bhakti, we get success. If we don't have that faith and that feeling like that I'm giving everything up just to surrender to Krishna, then we can't really practice it nicely. しかし私たちはそれを上手にすることはできません。ただ私たちがそれを信念を持って、そしてバクティをやってる、そしてまた全てを服従することによってそれを私たちが感じるのです。And it's very interesting that in the Ramanuja Sampradaya, surrender is actually the main element. It's a bhakti secondary. Surrender. That's it for Kali Yuga. Everyone just surrender finished. They emphasize surrender. Ramanuja Sampradaya. サンプラダヤではその全て服従するということが全てであるというふうに教えています。So one of their main verses is Sarva Davan Parijaya Jamam Ekam Sharanam Raja. That's one of their main verses. その中の一つの説というものが今マハラジがおっしゃったことです。So they say simply enacting that by, let's say, I completely take shelter of Krishna. That's enough to get Krishna's mercy. ただ、もう他に何も言っていません。ただ、クリシュナに身を捧げる。それで全てがクリシュナが自分のところに来る。ただ、もうサレンダーすることだということしか書いてありません。So anyway, when Jiva Goswami says when faith arises,
then the person, of course, he has respect for scripture and he has respect for the Supreme Lord. で、そのジバ・ゴスワミは私たちにその信念が出てくるっていうのは、経典を読むことによって、そして身を委ねることによって出てくると言っています。And because of that, he's willing to give up every other process, including karma yoga and varnashram and jnana, etc. そして、カルマヨガ、バナーシュラム、ギャナヨガ、このようなものをすべて捨てることによって出てきます。And this is exactly what Krishna says in Bhagavad Gita at the end: just give up all dharmas and surrender to me. で、これは実際にクリシュナがバガバットギーターでおっしゃっていることです。すべてを捨てて、ただ私に身を委ねよう。So faith and surrender go quite closely together. で、その信念と身を委ねるというのは、お互いに一緒に生きます。So here Bhaktivinoda Thakur says, give up all dharmas means we should give up attachment to karmas in the varnashram system, worship of devatas. で、ジバゴスワミは、すべてのものを捨てて、そして、ギャナや、それからバルアシュラムシステム、そのようなものも捨てて、ただ身を委ねることによって、カルマとか、それから神々のそういう恩恵とか、それを捨てること。And of course, we know in the Chaitanya Charitamrita there, Shraddha as defined is defined as this firm conviction that by worshiping Krishna, everything is fulfilled. You don't have to do anything else. It does everything, just worshiping Krishna. シュラダナっていうのは、ただ、クリシュナを信念を持って礼拝しなさい。そのように言っています。So people may argue, well, if I surrender to Krishna and I give up the karma, I commit sin because in the karma scripture says, if you do not do this activity, you are sinful. で、もしそのように言われているように全てを捨ててカルマを捨てれば、そのようにしてしまえば、もしかしたらその罪を犯すのではないかというふうに言う人がいるかもしれません。And so in the Varnashram system, we have what are called nitya karmas and namitta karmas. Nitya karmas are daily activities you have to do. If you don't do them, you're sinful. Namitta karmas, again, you don't do them, you're sinful. そして、バルナシュラマではニティアカルマというのがあるんですけれども、その中ではこれをしてはいけない、これをしてはいけないというふうなものが定められています。So among the nitya karmas, we have Gayatri mantra with a whole ceremony called Sandhya Vandana. You have to do every day 3 times. You have to do Panchamahayagya in the morning. There's other duties you have to do all day long. And if you don't do those, you're sinful. そしてガヤトリマントラを唱えて、そしてまた心臓礼拝を1日3回するとか、いろいろなことをしなければいけないということが規定されているんですけれども、それをしなければ罪につながるのではないかと思う人がいます。Then we have namitta karmas. This means things you don't do every day, but periodically, sometimes once a month or like this, you may have to do these duties like Shraddha rites or samskars. ちょっとこれ覚えられない。内密やカルマは月1回とか、それをやることで、それは罪になるっていう逆のやつです。オポジットね。密やカルマ、内密やカルマ、オポジット。Nightmare is not daily. Sometimes. 時々やらなきゃいけないって言います。それが月1回とかでサンスカーとか。But then if you don't do them, then again you're sinful. もししなければ、それが罪につながる。But then Krishna says here, no sin. クリシュナはここでその罪はありませんよとおっしゃっています。I will deliver you from all sin. Mokshasami masucha, don't worry. で、いろいろなことをしなくても、それは罪にはつながらなくて、私はみんな、お前たちすべてを救うよというふうに、ここで言われています。These are the nitya karmas. Some of them I don't see it. I can't even see what they are. But anyway, it's things you have to do all day long. で、これはしなければいけないっていうことがずっとここに載っています。Okay, so another interesting point that Bhaktivinoda makes is that within faith, that conviction, you must also have some taste. で、その信念の中にはまた
味わいというものが出てきます。If we have faith and only faith, then we won't do any activity. ただ信念を持って、そうに持っていれば、その他のことをやりたいとは思わないようになってきます。So because of this taste or attraction, then we begin to do certain activities like hearing and chanting, etc. ですから、この信念を持って、そしてその味わいが出てくれば、ただ唱えること、そして聞くこと、そのことだけに興味を持つようになります。So that faith with a little ruchi in it, this becomes the seed of bhakti. Then we can do activities. そしてこのフェイス、信念が出てくれば、少しルチバクティになってきて、その時には、種が植えられて、それが育つ。So this is the seed of bhakti is planted in the heart. で、バクティの種がハートの中に植えられます。Well, that actually means it's planted in the jiva. それはジーバの中のない。So faith is not something in your mind; it's in the jiva. そのフェイスっていうのは、マインドの中にあるものではなくて、ジーバの中にあります。So here we have the atma, within that we got the faith, within that we got the ruchi. So this becomes the. Then we do activity and it sprouts. そして種が出てきて、そしてそこから芽が出てきます。Okay, so we do the budget, we do the faith, and then we do the activities. So due to the influence of devotees, we begin bhajana kriya, activities of bhakti, and go through anarchana vritti, nishta, and then we get more ruchi coming out. The ruchi becomes very prominent. でまず、信念があり、それから活動をして、そして、種が出てきて、バクティが育ち、そのバクティが育つと、ルチが少し出てきて、それからニシタに行き、そして最後にルチ、その時のルチはもっと素晴らしいものです。So in other words, we have a little bit of attraction for Krishna in the beginning. And as we go, we destroy the anarthas and we practice bhakti, that attraction grows and the anarthas get less. The attraction grows, anarthas get less until nishta comes and the anarthas are more or less gone. And then the attraction grows more and more. So it becomes quite prominent when we get to the ruchi stage. So we call it root taste at that stage. で少しクリシュナに対して魅力があれば、そこから少しアナルトがなくなっていき、そしてまた活動して、そしてまたクリシュナに惹かれて、それからニシタに行って、そしてルチになってくれば、その時には非常に確固としたものになっていきます。So we can also say the development of bhakti is actually an increase of ruchi from some little bit there, and it gets more and more and more until it's very prominent in the ruchi stage. で、そのバクティが発達するということには、ルチが発達するというふうに私たちは言いますから、このルチが発達することによって、バクティがもっと発達していきます。So as I mentioned, Jiva Goswami and also Bhaktivinoda Thakur says that faith is not an anga of bhakti, it's a qualification for bhakti. So a qualification cannot be an anga, it's different. で、そのフェイス、ちょっとここのところですか。資格はなんか信念がまあ資格で。But that faith continues. It never disappears. The qualification must always be there. If the qualification is there, you can't practice bhakti. So the faith continues as the basis for all of the angas of bhakti. で、その信念というものはなくなりません。信念がなくならなくて、そのバクティの方に行くと、それからアンガーバクティへ育っていきます。So not only faith, he says, but qualified with surrender. しかし、その信念というものは身を委ねるということで、その資格が与えられます。If we don't have the surrender, then we won't give up these karma or whatever like that. We'll be attached to these other things, and our bhakti will get mixed. そして、もしそれがその信念の中にその他のもの、カルマとか物質的なことに何かが混じってくれば、それが混じってきて、混ざったバクティ。そうすると混ざったバクティになってきます。So, faith is not produced by anything except bhakti.
で、その信念というものは、バクティ以外のものからは生産されません。And the bhakti comes through association with devotees. そして、そのバクティというのは、献身者との交際を通して得られます。But, as I mentioned this morning, that association is accidental association. It's not that we want it. Otherwise, we'd have faith already. So we don't really want association. So they just give mercy to us without us knowing about it. That is the mercy of devotees, called agyata sukriti, unknown devotional acts. そして、その交際というものは偶然に得られるものであって、もしすでにそこに持っているのであれば、交際があるのであれば、その交際というものを求める必要はないので、その交際は偶然のものから与えられてきます。これは今朝お話ししました。So once that faith develops, we practice bhakti, and we have two directions. We can do Vaidhi sadhana bhakti or Raganuga sadhana bhakti. そしてバクティをすると2つのこと、バイディバクティとラーガヌガバクティになります。So Vaidhi bhakti means we have prominent faith in scripture. バイディバクティというのは、経典に対して非常にその重点を置くということです。And our impetus for doing the activities of bhakti is the instructions of scripture. そしてその衝動というものは経典の教えの中に書いてあります。When we become inspired by the people of Vraja and their type of bhakti, their service to Krishna, that faith is called, leads to Raganuga. そしてその信念というものが発達してくると、それがラガヌガサダナバクティ。So many people misunderstand and think Raganuga is prema or something, but actually it's just another type of sadhana. で、そのラガサダナバクティというものは多くの人たちはそれがプレマと思っているようなんですけれども、それは一つのサダナです。So you can do Vaidhi sadhana, from that you can get bhava and you cannot get prema. You can do Raganuga sadhana, then you can get bhava and you can get prema. Either way, you do either sadhana and you get prema. バイディサイドナでもバーバプレマと思うし、ラガヌガサダナでもバーバプレマというのはあるわけです。So either way, either path will lead to prema. 両方の生き方でもプレマに達します。But then you can say, well, why do we distinguish the paths? Why do we have two paths if they lead to prema, both lead to prema? 両方ともプレマに達するんですけれども、どうしてこのように2つの方法があるんでしょうか。And the reason is the prema is a little different. その理由というのは、そのプレマが少し違っているからです。The prema through Raganuga is more intense. で、ラガヌガを通したプレマというのはもっと強烈です。And the reason is that there is no respect in that. We think of Krishna as son and we punish him. Or we think of Krishna as friend and we play with him as an equal. We don't see him as God. その時にはクリシュナに対して尊敬がないんです。友達であるとか、時にはクリシュナを叱ったり、一緒に殴り合いをしたり、遊んだりすることがあります。それがラガヌガプレマです。Yeah, Raganuga Utta prema. Prema arising from Raganuga. で、それはラガヌガから来るプレマです。Yeah. And if we do Vaidhi Bhakti and we get prema, then we can realize Krishna, but we also see him as Supreme Lord and we give him great respect. バイディウッドプレマというのは、私たちはそのラガナガプレマとは違って、クリシュナに対して、クリシュナ様というふうに拝む姿勢があります。So this is what we call Aishvarya Jnana. We're aware of the greatness of Krishna as Supreme Lord. で、アイシュバリアギャーナというのは、そのクリシュナは最高種であるというふうに拝んでいます。So the people of Mathura and Dwarka realize Krishna, what it is with the Aishvarya Jnana. They see him as God also. で、マトゥラやドアラカの人たちはアイシュナバ
ギャナとして見ています。So there's a realization of Krishna in both cases, but it's less intense in Mathura and Dwarka and more intense in Vrindavan. その、バーディフットプレマも同じテーマなんですけれども、そのプレマの感情というものがマトゥラやドゥアラカの感情と、そしてブリンダーバンのものとは違います。So that faith that we have, which is our qualification, can be of three types. そして、その、フェイス、信念というものはその、資格を持っていなければいけませんけれども、それには3つあります。Uttama means the highest, the best type. ウッタマっていうのは最高。So this is actually divisions within Vaidhi, Sadhana, Bhakti. そしてそれはバイディ、サラナ、バクティ、その3つが一緒になっています。So Uttama here does not mean prema, it simply means sadhana, Vaidhi, Sadhana, Bhakti. So the Uttama has extensive knowledge of scripture, very deep faith, and steadiness in pure bhakti. で、ウッタマの中には、ステディネスと信念と knowledge 知識 and deep faith. 深い信念。So because of his knowledge of scripture, he gets steadiness and deep faith. そしてこの経典の知識によって、深い知識というものを、信念を持つことになります。So we saw that Vaidhi Bhakti was dependence and faith in scripture. So the more knowledge of scripture you have, the deeper your faith becomes. バイディバクティによって、経典への信念。経典への信念が生まれ、その経典を学ぶことによって深い信念が生まれてきます。Okay, so the Madhyama has some knowledge of scripture, but therefore his faith is strong, but not deep. で、マディアマっていうのはそのように深くはないんですけれども、And he may not be able to convince others. その他のものを認識することができます。The Kanishta has very little knowledge of scriptures. カニシタの場合は、ほとんどあまりたくさん知識を持っています。And his faith is very fickle. そしてまた、そのフェイス、信念というものは非常にその動きやすいです。Yeah, so someone may defeat him. で、ある人はその人を And then his faith is shaken. その時にはその信念というものが揺れてしまいます。So the best of these is the Uttama. The best. 最高はウッタマ。So Uttama, he doesn't deviate, a very strong faith, and he's got deep knowledge, so he can convince others. で、ウッタマはすごい大きい信念があって、そして、もう恐れることもありません。そして他の人を納得させることができます。So the Madhyama has less knowledge of scripture, it doesn't deviate, but cannot convince others. で、マディアマーダーは少し信念が少なくなってきますけれども、またそれることはないけれども、他の人を納得させることはできます。And the Kanishta has very little knowledge. He may deviate, he may get unsteady and disappear, and get convinced by other people. So not a good position to be in. カニシタになると、その信念というものがもうほとんど少ししかなくて、そして何かあるとそこから逃げ出すようなこともあります。そして他の人に納得させられてしまう。So Bhaktivinoda makes this observation: the one may take diksha in an authorized sampradaya until one becomes an uttama in sadhana bhakti, pure bhakti will not arise. Only bhakti abhas will appear. Therefore, it's necessary to attain the uttama qualification. In other words, this is the position for having real pure bhakti in sadhana, Vaidhi sadhana actually. で、ウッタマ、ミダさんわかる？That's really difficult. 純粋のバクティのために、ウッタマの信念が、ウッタマの状態の信念が必要です。ないと、純粋のバクティができない。
So I don't understand the Sanskrit meaning Yeah, of yeah. Uttama and Yeah. and the word comes to then my brain is confusing. So Uttama Bhakti here means he's got good knowledge. And we saw that Bhakti Avas usually arose because we don't have proper knowledge. So, we don't understand about Krishna and about the superiority of Bhakti, etc. So we have very good knowledge, then that means Uttama. で、ウッタマというのは非常に良い知識を持っていて、そしていろいろなその知識によって、バクティの中では最高のもの。So therefore, Uttama Bhakti was pure Bhakti. So he's saying here that the Uttama Shraddha person, he's the one that does Uttama Bhakti. で、ウッタマ、シュラッダ、これが純粋なバクティです。So, how we attain that Uttama stage, of course, by knowledge of scripture, but how do we do that? Association of devotees who practice pure bhakti. で、どうすればウッタマを獲得できるでしょうか。それは経典を勉強して、そして、献身者と交際することによって得られます。So before that, the bhakti is unstable. So we have to get to that Uttama stage. そのウッタマステージ、段階になる前には、私たちのバクティというものは非常に揺れ動くので、ウッタマの段階になるようにしなければいけません。Okay, so that's more or less the completion of the 4th chapter. これがだいたい第4章の These are the conclusion. Yeah. Maharaj, by observation, we can see that everybody has some faith. Like I have a faith, I buy the train ticket, they give me a piece of paper worth 1 rupees, and that train ticket will take me to the destination. I buy a flight ticket. Or I go to school, I have a faith that by studying this book, I'll get a diploma. Yes. I go to work, in the end of the month, I'm sure that they're going to give me a salary. So faith is already an intrinsic part of a jiva. Everybody has faith. Yeah. But now the point is that people put faith in a misdirected civilization. Yeah. And we are talking about faith in the Supreme Lord in the scripture. But faith is already there. Yeah, but it's now, in the we cannot say there's people with no faith. Yeah. Everybody is. Oh, yeah. So we have in Bhagavad Gita, Krishna says there's faith in Tamagud, Rajagud, and Sattva-good. Faith is there. Yeah, they have faith, but it's in the wrong things. That's all. It's in the gunas. So therefore, it leads to action within that particular guna because of that particular faith. Tamagun faith means, you believe in tamagun things, and then you get tamagun results like this. So faith in bhakti is nirguna. So it's very special. But it's also very difficult to get because people are looking in this world. They're not looking for something. I can't see it. I don't know what it is. So we have to accept scripture. We don't know. We can't see Krishna directly. The result is a promise in scripture only. If we believe it, fine, then we do it. So we have to believe in scripture. If we don't believe in scripture, then we won't have faith at all. So therefore, the initial qualification was faith in scripture. And then you get ruchi. You start to taste. Then because there is a faith, then you get a little taste. We have some attraction for God, and we have a faith in scripture. Those are the two things. The faith with that seed of ruchi, a little bit of ruchi, and this develops into real ruchi when we get to the higher stage, when the anarthas are dissipated. で、いろいろなそのベースっていうか信念っていうものは、例えば学校に行ったり仕事をしたり、なんか他の本を読んだりしたときに、私たちはそれを見て、その時にその信念っていうものが出てくるんです。で、そしてまたそのバクティの信念っていうものは、その経典で言われているそのフェイス、信念というものを持って、そして経典を信じて、そしてその経典を本当に信じて読んで、自分がそのバクティの種がハートの中に入ったその種をその信念を持って育てることによって、そのルチの段階、その高い段階の方に登っていけるのではないか。で、私たちはもうすでに物質社会の中ではいろいろな信念というものは持っているけれども、ここで言う信念というのはバクティの信念を経典を通して得ることです。まあ、信念は
誰でももともと信念はプロもアトマね。ナチュラル。いや。みんなそのもともと持ってて、アトマが必要なんですが、ただそれは人々は持ってるんだけど、それを間違った方のダイレクションで使われちゃってて、で、どういうことかっていうと、微情無知、時の式で活動した信念、それがバラバラギターに書いてあって、重要化しました。それで、それの結果を得ている。で、バクティはその三様式を超えて特別なものであるので、なかなかそれを人々は理解できない人がいると。だから、一番最初の信念は経典の介する信念で直接体験できないので。で、それが、ルチとなって、で、信念が確立されると、そうするとアメルタが破壊されます。クリシュナバターラです。ちょっと質問していいですか？どうぞ。はい。信念のことなんですけど、私はちょっとどちらかというと、経典がすごい好きだから、経典への信念っていうのはこう育んでいるような気がするんですけど、グルへの信念と、連動していないといけないんじゃないかと思って、今お聞きしながら、そういうような、なんていうんですかね、グルへの信念と同時に経典への信念も育んでいかなきゃいけないっていうふうに思ったんですが、どうなんでしょうか？About the faith, we learned today for Faith in scripture. Yes, it's in scripture. But at the same time, we have to have the faith to our guru. And at the same time, it should be proceeded together. Yeah. So, what's the question? Yeah. And her question is, it must be for the faith for the guru and faith for the scripture. Those things should go together. Or not? Yeah. How do we have faith in guru? How do we get faith in a particular person as guru? どのようにしてそのグルに対する信念を持てばよろしいでしょうか？ So of course we have to go to scripture to figure out who's a guru and who's not a guru. でもちろんスクリプチャーの中には誰がグルかということも書いてあります。In other words, we don't just choose a person. He's my guru because he wears nice clothes, or he's my guru because he's got a lot of disciples. These are not good reasons for choosing a guru and having faith in a guru. で、そのグルを選ぶときには、いい服着てるからとかそういうもので選ぶんでしょうか？また弟子もたくさんいるとか。But it is very surprising that that's the reason people choose gurus. He looks very nice, or he sings very nice, or he comes from a Brahmin family, or in India he comes from a Brahmin family, or whatever, or he's a sannyasi, or all externals. These are not actually how we judge who's guru. で、非常にたくさん弟子がいるとか、それからブラマンの家に生まれたからとか、サニヤシであるというような、そのようなことで、インドではよくあるんですけれども、そのようなことはすべて外的なことです。So what is the real standard for guru, the qualification for guru? 何がグルを選ぶ際の標準となるんでしょうか？ So, knowledge of Krishna. それはクリシュナの知識をどれほど持っているかっていう。Of course, that knowledge has got many stages also. で、その知識というものもいろいろな段階があります。The highest, of course, is direct realization of Krishna and prema. で、最も最高のものは直接にクリシュナのことからもらっていることとしてプレマです。But such a person is very rare. で、その人は非常に素晴らしいです。And as I mentioned previously, I think the Uttamadhikari actually, most of them don't preach at all. They're so absorbed in Krishna. そのような人は They won't give you diksha. 教えは説教しません。We see persons like Jagannath Babaji and Gaurkishore Babaji not interested in making disciples, really. そのようなババジ。Gaurkishore Babaji or ババジというような人はあまりお弟子さんはおりません。So,
rare, and they don't want to give diksha. So most of the people who have knowledge are going to be in the madhyam category. で、グルのそのような人は非常に稀ですから、弟子も取らないんですけれども、ほとんどのグルっていうのはマディアの人です。So at least they should have nice scriptural knowledge. 少なくとも経典に対して素晴らしい知識を持っていなければいけません。And have proper conduct as a Vaishnava. そしてバイシュナマとして正しい行いをする人です。So based on that, if we find that they do have good knowledge and that knowledge inspires us and their conduct inspires us, then we can have faith in them. そしてグルの行動や知識がどれほどであるかということを見て、そしてグルを選ぶんです。So even the faith in Guru is connected with scripture. そしてグルの信念というものも経典を基本にしています。It's not, separate in any way. Separate. 別のものですね。4つのものじゃない。いや、別々のものではない。Separate. Maharaj, the word Bhakti, we can only refer it to Krishna. And the devotees of Krishna. Yeah. Bhakti means service. That was, I think, the first day. Bhaktivinoda Thakur quoted one Sanskrit verse. Bhaj means service. So serving the Supreme Lord, but then when it says Krishna Anusilanam, it meant also other forms other than Krishna. It also meant the devotees of Krishna and things related to Krishna. So we can serve the devotees also. It's also part of Bhakti. バクティという意味の説明しようと思ったけど、バクティはバクティのバはバジから来ていて、それは使えるという動詞から来ている。で、クリシュナに使えるという意味と、それからクリシュナの献身者に対しても、献身者に使えると。そういう2つの意味が含まれている。Oh, yeah. We have to get knowledge in order to practice Raganuga. So we have to go to scripture also. It's not independent of scripture. So we have to learn the practice of Raganuga through scripture, and we become inspired to follow after the people of Raja by hearing about Krishna from Bhagavatam, etc. So there is some dependence on scripture also there. Okay? And when we do Raganuga Bhakti, then of course we meditate on our service to Krishna during different parts of the day in Vrindavan, but simultaneously with this body, we do the external activities also, just like the Goswamis in Vrindavan, they're also doing their worshiping the deity and hearing and chanting and doing other activities of bhakti also, observing Ekadasi and whatever like that. It's not just like just chanting Hare Krishna. No. No. Yeah. ラガヌガバクティのことについて、彼らはこういう知識をやはりそこで学ぶんでしょうかという。で、それはもちろんです。ラガヌガバクティにおいても、特定の経典のそのページの上でやると。で、献身者はそのような献身者も、例えばバカバタを聞いたりとか、やはり経典をベースにして活動します。そして、特別な瞑想をしたり、ブリンダーバンで講師をしたりで、同時に、このようなスピリチュアルな活動と同時に、外的な活動もしなければすると。ディティウォシップや聞いたり唱えたり、そしてエガタシーを守ると。で、そして唱えるということを考えます。You mentioned that devotees mercy plant a seed in Jiva for Bhakti. The Bhakti seed plant in Jiva by the mercy of devotees. Yeah. So means there was nothing inside Jiva before that, no seed was. I guess not. No seed there. That's why we're sitting in the material world so long. We had the seed, it would sprout yet, but it doesn't because not planted, not fertile. In other words, a seed will sprout in fertile ground. If it's not fertile, it won't sprout. So then what's the question of the seed being there at all?
It's like Brahmans. No, this is recovered by ignorance. We have no faith in Krishna, no belief in Krishna, nothing, and no impulse to do bhakti at all. And therefore we're anadi in the material world, subject to karma. ジバの中には最初、最初、ジバは、ジバのハートに、グーとか、献身者が種を植えるということなんですが、ではその種を植える前は、ジバには何もないのかという、そうですよ。そうです。我々物質界にいると、無知の中にいるので、そういうものを植えなければ芽が来ない。だから、田んぼに種を植えなければ芽は生えません。ということで、それで、元からない。元から、穴ってやるの。元からない。No beginning. 最初はない。そういうふうに言われてる。So, of course, the capacity is always there in any jiva, even the most demoniac jiva. There is a capacity for having bhakti, but the field has to become, the soil has to become fertile first. That means Shraddha has to manifest first. Then you can plant the seed, and then it'll sprout. If it's not fertile, then the seed will be wasted. So then, where does the faith come from? Mercy of devotees. So mercy of devotees, then we develop the faith, then that's the fertile field, then the seed of bhakti comes, and we start the process. Jnana is the obstacle to the bhakti. Huh? Knowledge is Jnana Yoga is obstacle to the bhakti. Oh, because jnana, that's impersonal jnana, will lead us to liberation instead, and we won't accept the form of God or a relationship with God, so we won't do bhakti because there's no two people, there's only one. In jnana, there's only one entity. In bhakti, there's me and there's God. And there's non-duality in Brahman, so there's no bhakti. So therefore, the devotees have to reject that. 最初の役は最初のアナディの後。アナディなキキャパシティ。なんかね、シュラッダとかいろいろなその言葉の意味がかなり説明する。芽が出るという要点だけしかわからないけど、ジーバーにおいてそういうバクティの芽が出ることについての話ですが、その要領っていうのがあるわけで、メモニャクって言った。悪魔的な人だったとしても、その人もそれはある。だからそういう条件が合えば誰ともバクティの罪人だったとしても条件が合えば、バクティはやってくる。それは、信念。それは結局は献身者がやってくる。で、それからギャーナは、それをなぜ汚れと言えるんでしょうか、汚れなんでしょうかっていう話で、ここでいうギャーナっていうのは、非人格的なギャーナで、ね、解放を目指すということです。で、そうすると、これはドバイターですから、一人ということで、すべてが一つなので、リレーションが取れない。だから、そうするとブラフマンの方に行ってしまうので、バクティが成り立たないので、それは汚れというふうになる。In the morning class also we discussed that our sampradaya we are it's more towards Ananda towards me. Worship Vrindavan Krishna. Yeah. When we do the deity worship, I heard in one of the lecture that we do the worship, we deity worship based on the mood of Lakshmi Narayan. Yeah, well, particularly in the temple, it is Pancharakshak worship. So Pancharakshak is defined by rules and regulations. So that itself is Vaidhi Bhakti. Now, in Vrindavan, you'll notice that like in Radharaman temple, of course, they're doing Pancharakshak puja, but it's somewhat Raganuga-ish in the sense that the rules are flexible. And in the summertime, for instance, when they do the arti, no lamps. Why? It's too hot for Krishna. So they say, okay, Krishna doesn't want lamps, it's too hot, so they don't offer lamps. Or they may offer certain foods at certain times because they're seasonal or whatever like that. So they're willing to make the rules flexible. So that's like, influence because we're thinking of Krishna and whatever like that. So a little more flexible, even within the archana process, it becomes more flexible. I'm sorry about that. You're talking about the differences between Raga and Vaidhi. Yeah. I was thinking about Narada Muni.
how he's like, is he like the most? He's like, I don't know, he's really the most versed in this universe, or Brahma. I don't know, but he's just very expert in the Vedas. Yeah. And but he practiced Vaidhi Bhakti. Yeah, I'm a little confused about that. Yeah. He's so versed. He's also Shakti Vaishnava for Bhakti. But in the example where he progressed, it was more or less Vaidhi Bhakti. He progressed in the forest. He got his realization that way gradually through Vaidhi Bhakti. So it's like it's kind of like his focus is more. He knows all the scriptures, but his focus is a little bit. Yeah. Well, you see, in the day of Brahma, Krishna only comes once in the day of Brahma, so the rest of the time it's all Vishnu worship. Or all the other yugas and all the other Manvantara periods, all throughout the day of Brahma, it's Vishnu worship anyway. So he has mercy for people Vishnu worship. So when Krishna comes, very special. ララダムニは、バディバクティのエクスパートで、そして、でも、ラガヌーガーではないか。ララダムニ。で、その前の役が、長野が、まあ今日の今朝のクラスですか、結婚で、この関係したんですけど、まあバイディからまあ長野がという崇拝で、長野と見たとか、私たちは、ディーリーワーシップ。ディーリーワーシップをしてるんですけど、そういうムードってやるとね、でもそこに、規則としてラクシミナラヤン。崇拝するときはラクシミナラヤンとして崇拝する。で、それがパンチャラータラという、なんだとか、そういった経典に書いてあるんですが、という話ですね。Like Uttam, devotees with Uttam faith. It's very difficult to find. Right? We have to study the scriptures. So if we have to get this Uttam Bhakti, then we have to find such person. Well, the main thing is we should understand what pure bhakti is, and we're not praying for material things. We're not praying for liberation, and we're not, mixing our anartas and everything into our bhakti. But that's the main element. So if we do that, then we can call that uttama. And we understand the position of Krishna in relation to Devatas and everything else like that, and the position of Jiva in relation to Krishna. In other words, the knowledge is once we can simplify the knowledge, and if you accept those things, then it's fine. まあ、ウタマのフェイスの信念の話ですが、まあ、大変難しいんじゃないかという実際的に。それで、答えとしては、まあ、そういう基本的に解放とか、カルマ、ギャナとか、そういうものを混ぜないと、その神々の崇拝、そういうのから離れるということです。はい。Ultimately, is that the Uttama faith is our ultimate goal? No. Uttama, this is only a beginning. This is part of Vaidhi Sadhana Bhakti that leads us into Nishta. Like we have the faith, and from the faith we develop we have to surrender, and then the ruchi will come with the action. Yeah. So is there any the quantification like okay, this much faith is required to have at least to have seed in the or is any sort of faith toward God can be fertile to develop the seed? Well, I guess we can say that when faith leads to action of bhakti, then that's strong enough faith. And we accept the authority of scripture, and we're willing to follow the devotees, the guidance of devotees. So that's the beginning of bhakti. And then the faith deepens. So we get up to uttama through more scripture, more association. But the minimum can be anything like the faith with the action can
that should be sufficient enough to develop. Yes. Obviously, you have to start with something small and get to something big. So you start with a little bit of faith and a little bit of which, not too much. Maharaj, Uttam Bhakti is our ultimate goal, but maybe I know that in this lifetime it is difficult. Which Uttama Bhakti you're talking about? Oh, Prem Bhakti. So, Yeah. Because this Uttama is not Prema, no, the one we're talking about. This is in Vaidhi Sadhana Bhakti. Don't say Prema. Yeah. So, Yes. in this lifetime, I know my achievement, attachments and everything, so I know it's not. So Okay. it's not possible this lifetime. Yeah. So how I can connect it to my next lifetime? Well, we just pray that we gradually progress, that's all. We cannot plan. We can't plan. We'll leave it up to Krishna. As in what Chaitanya Charitamrita with the devotee, even if it's 1,000,000 births, fine. I don't care. That's lucky if I attain the Lord after 1,000,000 births, no problem. So he very happy. He was very happy to hear that. Okay, it's a blessing that after 1,000,000 births, I'll get realization of Krishna. He says, that's very good. ウタマバッティに至る話なんですが、それはとてもじゃないけど、ほど遠いやと思うんですけど、来世とかっていうふうにこう考えるわけですが、チャチャチャチャムタではある献身者が、あなたはもう何百万回生まれた後に、チャチャに会いますよ、クリシュナに会いますよ、言われたら、それですごく喜んだ。そういう話がありますよという。それから信念の話があって、ウッタマのフェイス、信念は大変見つける、育てるのは大変難しいんじゃないかということ、それ先だ。それでその後で、信念を確立することで、そして服従すること。徐々に信念が高まって、道に近づいていっていくと。で、そのバクティの信念が少しずつ、ウッタマに行くにしても、その経典に対しての信念を育んで、少しずつそれが浄化されて、味わいが出てくる。で、それには、献身者の導きが必要です。でそうすると、そういう味わいがスタートして、さらに、その献身者の人員で、経典を通して勉強して、その信念が深くなって、徐々に上手になっていきます。The scriptures enter that also enter the Jiva. Transcendental knowledge. I'm wondering, is that different? It's not just the brain; it's going right in. Oh yeah. Ultimately, of course, it's very convenient for us to just keep it in the mind, and you can memorize all the scriptures. But yeah, it has because it's spiritual actually. If we have bhakti in the jiva, and then we hear the scripture, it's not just some intellectual thing. So it penetrates into the jiva, because the scripture is also not different from Krishna. It's all absolute. It's absolute sound, and the sound, the name is not different from Krishna. So just like the name is spiritual and it's not different from Krishna, we hear it, but it goes to the jiva also. So it's not just the ear hearing. The spiritual ear also begins to pick it up, and it enters into the jiva, and it starts, activating us and making the jiva more attractive to Krishna. The same with scriptures, same thing. So it's not just operating on the material sense level, obviously, because scriptures are para, they're spiritual sound, name is spiritual sound. So it looks like it's only going into the brain and the ear, but actually it's going into the jiva also, which is how it's distinguished from material knowledge and material sound. それから経典に対する超越的な知識が書いてあるわけですが、そのことなんだけど、究極的に、心、またいろんなことをこう、記憶するという、そういうことができるわけですが、しかしバクティはジーバに影響すると。で、ジーバっていうのは魂ですけど、その経典が、クリシュナの経典とか、クリシュナ自身とか、クリシュナの経典っていうのは、それ精神的なものなので、それを聞けば、ジーバに影響すると。魂のもの。で、それに、そして、ジーバが、そのクリシュナに、経典に魅了される。で、経典も、クリシュナも同じ立場で話してましたけど、やはりスピリチュアルなものなので、もののレベルじゃないと。見た目そのように見えますけど、
スピリチュアルな音っていうのはジーバ自体の魂に影響する。そういう、それがその知識という。But then the other thing that happens is that we hear that, you know, if the scriptures or Harikatha comes from the mouth of a non-Vaishnava, then it's poison. And when it comes from a Vaishnava, then it's nectar. So therefore, the sound of scripture, if it comes from the Vaishnava, means his bhakti from the Atma permeates that sound. So when it comes into you, it also permeates your Atma with bhakti. But if it comes from a non-Vaishnava or Aparadi, it's material sound, and then nothing happens. It sits in your mind only. またその針の張り方を、経典を語る人によってまた全然違ってきます。それは、もし献身者じゃないと、それはただのものの音になって、そういう非献身者の影響を受けてしまいますが、バイシュナバから聞けば、それは頭にその音が入って、そういう献身者の慈悲が授かれます。Maharaj, being a mechanic, I measure everything. So we can measure the speed, we can measure the height, we can measure the weight, we can measure the waist, we can measure the bank balance. We can measure everything. If you cannot manage, you cannot manage it. The material world. So how can we measure our bhakti? There's any scale, any machine, any meter, anything. Not material. How do I know where I stand? How much bhakti I have? Because sometimes the question comes in my heart and say, oh, I'm here, or I'm here, or I'm here, or I'm here. Where I am. So how do we recognize where we are actually, practically speaking? So you can't measure it by material means, obviously, because the Lord is beyond material measures. Bhakti is beyond material measures, beyond senses, beyond mind, etc. So that's not the measure at all. So the only way it can be done is through the spiritual realization, or what we call the individual's realization. So we may not have that realization with us. So all we can do is confirm everything through another devotee who has higher realization. So Sadhu, Guru, Shastra. You talked about Guru and Shastra, but the Sadhu is very important because through the Sadhu we can understand where we are. Means if someone else will say, "Hey, you're doing something wrong," then I can say, "No, you are in my own." So Sadhu is also very important in order for us to understand where we are. That means Bhakti has to be practiced in association. Otherwise, we cannot understand where we are. それで、私たちは生活していて、いろんなことをマネジメントって日本語で調整、計算、いろいろ自分の生活を計算しないとうまくやっていけない。バクティのことに関して自分はどういうふうに生活を計算したらいいのでしょうか。で、もう答えは、物質的な、今、この物質世界では、心とか感覚を使って、マネジメントを、計算をして生活をすることがですけど、でもこのバクティはまたその次元を超えていますので、そのバクティの悟りとか個々のに委ねられる、悟りに委ねられますが、それはあまり期待できないというか、他の献身者の高い献身者さんから交際をして、サドゥから慈悲をもらってシャストラとして、そしてバクティが進んでいく。次元が違うという。Many times we don't know when we are doing some activities in temple related bhakti, but we don't know we are doing this for ourselves or to please Krishna. That consciousness is not there. So if we have that consciousness that I am doing this to please Krishna, it can become happy. Many times we just do it. Well, that means by repetition we become perfect. So we may forget sometimes, but then if we forget, we realize we forget, then we should correct ourselves. And by repetition, then it becomes a new habit. So therefore, they said we can say we have to practice having the proper consciousness in our actions. お寺にいて、とにかくなんかこう奉仕をしていても、時々忘れてしまって、心がそこになかったり、やるだけで忘れていたりっていうことがあるんですが、という話。それ答えはどうしたらいいでしょうか。我々は完璧ではありませんと、忘れてしまったりすると、そういう癖があると。だから修練をして、正しい意識になるように修練を続けることです。
Like we talk about material ears and eyes and senses. So the jiva, when he starts, they become spiritualized. They become spiritualized because we have bhakti in the jiva, in the heart. So this changes the nature of the senses so that we can absorb spiritual sound, spiritual vision, etc. to some degree. Yeah? And then when we get to bhava, then our actual spiritual senses manifest and we can see Krishna. So right now we spiritualize our senses and gradually the spiritual senses develop. These senses become spiritualized now, and then in bhava we get the spiritual sense. We develop our spiritual senses. Before bhava, there was no senses for the jiva. What's that? Before bhava, no senses. Well, we can gradually develop it. It's like a baby, and in the womb, and then gradually when he comes out, then finally can't really see when he's first born, you know. And it's after a few weeks then he begins to see, you know, light and this and that, and up and down and whatever like that. So like that, the jiva also begins to develop. If you do jnana, you don't develop your senses at all. If you do bhakti, then we engage our senses in Krishna. Then we can hear Krishna, we can see Krishna, smell Krishna. So that gradually the senses develop. 質問は、質のセンスでジーバが我々が精神化されるということの質問ですけど、私たちは、こう、物の感覚を持っているわけですが、例えば、クリシュナっていう名前とかは、精神的なこととかは精神的な感覚である。今少しずつそれが育っていると。物理感覚ではないスピリチュアルのセンスが徐々に育っていって、バーバーでそれが開花して直接見ることがある。その前は少しずつであると。例えば赤ん坊が育っていって、感覚がだんだん開発されていくようなものである。感覚をバクティは使うので、それによって浄化されて感覚が目覚める。ギャナではそのようなことはあり得る。You mentioned about the habit, like once we practice that, it becomes habit. So, Krishna also says, like, you don't become pretender. Like, for example, if deity worship is fine, we can practice, but our relationship between the devotees, and sometimes we don't like some devotee, but we respect them. We keep them respecting, like a habit to become humble or maybe just to show. But Krishna also says that you don't pretend. Don't be a pretender in Bhakti, like he says in the chapter. If that's related to senses, right? Well, the pretending is in the sense of an appearance of controlling the senses, but internally you're meditating on sense objects and internally enjoying them. That's what it means. That pretending. But like, in reality, I am not happy with particular devotee. So I am with my senses, right? I have anger or whatever. I'm pretending that, oh, I respect you, I like you. But then this is contradictory, right? Means we have to practice. How then we follow both the instructions? Well, I suppose the best thing to do is not that we dislike them, but we just keep our distance for certain reasons. That's all. So that's not an offense or anything like that. If it's inconvenient, we can say it's unfavorable for our advancement or whatever. So therefore, we just don't closely associate with them. That's all. And we don't have like or dislike in that sense. 修練でそのハビットって癖っていう訳してるんですよ。ハビット。癖でおかしいんですよ。習慣。習慣の話で、ディティオシップだとわかりやすいんですが、例えば、献身者の交際において、好む好まないっていうのはやっぱあるわけで、その好まない相手に対していい態度を見せると。しかし内的にはそうではない。でそれは嘘になってしまうんではないかと。で、それは、しかしクリシュナは、バガバッドギータの中で、自分を裏切るな、嘘をつくなということを書いてあるんですが、それをどういうふうに理解したらいいんでしょうか。で、答えは、嘘をつくというのは、外見ではやってるけど、内面では全く違う方に戻ってるという、それが嘘です。バガバッドギータに言って。で、ふりをすると。で、内的に
でも内的にこう嫌っていて怒ってしまったりすると。で、そうするとこそ、その態度の矛盾が出てしまうんですが、という話なんですが、しかしそれは有効ではないと。オフェンスではありません。最後まで。できるだけ好き嫌いは、しないようにして、あんまり好きじゃないような人たちは、できるだけそう近づかない。あまり、前の人たちは、あまりこう、交際を隠すけど、交際して近づかないようにしてください。But Maharaj, slowly it goes away with more constant chanting. What? This feeling for like dislike and like. Oh yes, I say we have to more or less be neutral, and so we can reach that state by, advancing in devotion. So I had a lot of anger before Maharaj. Yeah. Small things, but I can feel it. Getting it away. Now I don't get angry. Yeah, anartha nivritti takes place. So as we advance in bhakti, the anarthas get less and less and less. This is purification. まあ、それはアナルタニブリティで徐々にそういったものが根本的になくなっていく。Also, we have technique. Huh? Find the technique. Okay. You can use anything favorable for Krishna. Maharaj, it's called that our jivas are also Satchitananda. It's also full of knowledge and. Well, it's capacity. But obviously, we're ignorance now. Avidya we're covered by avidya, and that's the original cause of our desires and our karma. So that means we don't have knowledge of Krishna. But we have a capacity to get to that. And we don't have ananda. We have material happiness and distress. It's a mixture. We feel, pain and sorrow and whatever, but that's not ananda also. Ananda is pure bliss in the spiritual world. That's Hladini Shakti of the Lord. So we don't have that now. It begins to manifest in Bhava stage. Bhava means Hladini and Samvit Shakti, bliss and knowledge. That's in Bhava stage. So we don't have that now. And it develops from the seed of bhakti, planted by Guru and Krishna, and it develops. So capacity is there, but we can't say it is actually, we don't have Satchit Ananda at that point. Of course, we're a Ananda or Sat by nature because we're jivas and we're eternal. But we don't believe that because we think we're the material body. まあ、私たちはクリシュナの質問なんですよ。まあ、サチラなんだ。同じ質を持ってるけど、クリシュナのようにはないんだという話です。で、アナンダーも、我々は今ミックスしていると、ちょっと喜びがしたわけですが、純粋な喜びではない。それはバーバーで完全に開花して、そういう質が出るわけです。で、今はそれは、そこまでいってで、それはクリシュナの慈悲によって、それが現れる。我々にはどうしてもキャパシティの限界があります。So, if there are no arguments between the devotees, then there will be no place for improvements. Well, we can have improvements without arguments. We can just constructively, make comments with arguments. It's not that we have to have arguments to improve. Arguments means some decision differences. Oh, yeah. Well, that's natural. There'll be differences of opinion, definitely. So if there are no differences, then there will be no advancement in the bhakti. If everybody becomes neutral. You cannot be a robot. Well, I would think that the nature of the material world is such that there's always changes in the material world, and people as individuals will have different observations of it, and none of them are incorrect. So therefore, by getting a more complete knowledge of this world through different visions of it, then we can come to a better conclusion. But it doesn't necessarily we have to argue with each other, and that we don't have to say that any of the ideas are wrong, but it's just taking it from a different point of view, that's all. So we include everything in it and come up with a more comprehensive picture of everything and come to a decision based on that. I think Maharaj can be also constructive criticism. Yeah, that can be there. So, there is constructive and this is destructive. Like, I don't like you, whatever you do is wrong. Whatever you say is wrong, even if it's correct. But if you say something which maybe hurts, I should accept that. Whether I like you or I don't like you. Because the truth is not in the truth.
Ultimately, it comes from our own ego. Right? Yeah, well, largely. Perception also can be different, like you said, Yeah. from different point of view. It's Yeah, not necessarily. it's not necessarily wrong. It's not necessarily It's wrong. just a different point of view. That's all. You should be open-minded enough to accept all the point of view. We need ego. Ego, yeah, but we need the real ego. Not a fake ego. Yeah.